Okay, let's start the form handling part. So I just advise you to print this in a table. Table print karanna kiyala. I asked you to print this in a table last day. Right. So did you do what I was asking? You just leave earlier last day, right? So I just want, right, whether, I don't know whether you have watched the video or not. I hope you have watched the video, right? Because last day you leave, because you left little earlier. Okay. Then let's see Pude. So let's open this one now. It's localhost. Okay, this part was the one we were discussing about the repetition, and then we discuss about the form handling. So it is, I think, form.php, and then this form we have created, and after submitting, I wanted you to print this nicely into a table. I hope you have done that as a homework. So how many of you have done that? If not, it's okay, but tell me how many of you have done that. Nadun karada homework එකක් විදියට? Okay. Nadun, can you show it to me? පොඩක් පුළුවන් ද පෙන්නන්න අනිත් අයට බලා ගන්නත් එක්ක. Just show it to me, Nadun. I have given you the sharing option. Sharing දීලා තියෙන්නේ. Just show it to us. Then others can also learn from that. Okay. The form that you have created, Sam. Okay, just turn on. Yeah, then. Okay, this is the form. අර title එකත් වෙනස් කරන්න පුතේ. Title එකත් වෙනස් කරන්න. ඒකටනේ අපි ලිව්වේ අර නියම code එක. Okay. Hi. Okay. After putting the date of birth, you can give the telephone number. Then after submitting, you should see everything in the table. All right. Okay. The details are okay. Very good. You have done it very well. So very good. I hope others can do the same. But I'll quickly do this. But now what I want, actually, I want this to be there in a database. I want to insert this to a database. When you insert these things, you saw that it is coming with the particular, it's coming as like array, but I just want to display that into a table. So let's create the table quickly. And I would like to create the table here. Table table. And the border equal 1 for this table. And what are the things I have to mention about title? There are different rows. The first row is heading row. Under the heading row, let me add some headings. So these headings are, let me repeat these headings. Okay, th. So few table headings. So what are they? The title, first name, last name, email, password. Password you don't want to show it, right? But still, let's try it. So the title is first, then first name, then last name, email, password. Okay, for the moment, just show this. Password, email, password,
Then comes gender, languages, date of birth, telephone. Okay, after that, I'm printing this. Need to close the table. Table like wahan ona metana. I just need to close the table. And then under the next TR, ilanga TR එක විදිහට print කරමු echo. Then comes the table row. Echo table row. Okay, echo the table row. Then you have to echo the data. Actually, data can be obtained. So we learn how to obtain data, and let's keep it for let's keep it as it is and see the results, right? Here pause title. Title should come here. So you can say $title. This is echo, then $title. So likewise, go TR, then echo title. Similar to that, you can echo the other things. මේවත් echo කරන්න පුළුවන් ඒ වගේ. එතකොට heading එකේ විදියට අපි titles මාතෘකා ටික echo කරා. ඊට පස්සේ වටිනාකම් ටික අපි print කරගන්න ඕන. හරි. නදුන් මේක කරලා තිබ්බා හොඳයි. අනිත් අය තාම කරලා තිබ්බේ නැති හින්දා තමයි මම ඔයගලන්ට මේ පෙන්නන්නේ. ඔයගලන්ටත් කරන්න පුළුවන්. ඒකම දේ ඔයගොල්ලෝ හිතලා මේක මේව කරගත්තා නම් හරි. හරි. ගිය සතියේ එක තමයි මම මේ කරන්නේ. මම හැමදාම කියනවා homework කරන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ කරලා තියෙනවා නම් පෙන්නන්න. මොකද ඒක වටිනවා ඔයගොල්ලන්ට වැරදි හරි කරන එක. වැරදුනාට කමන්නේ නැහැ. හරි. ඒ TH ටික නිකම්ම echo කරගමු. හරිනේ දැන් title එක හරි first name last name උත් අපිට මේකෙන් දාගන්න පුළුවන්. $FN. ඊට පස්සේ මෙතන $LN. හරි මේ ටික යනවාද කියලා බලලා ඊටු ටික බලමු ඈ. email උත් පුළුවන්. $email. So first of all, let's insert this and see. This is my form. I'm changing. Okay, I'm putting these things and also putting a date of birth, some date, and saving this. And you can see, okay, first name, title Miss, first name Sanduni, last name Kavisha, email sanduni@gits.lk. Right now you see that the details are listed, right? Then paint on a details sticker, මේවා bold center කරන්න ඕනෙත් නෑ. මේවට TD දැම්ම නම් ඇති. TH වලින් bold වෙලා center වෙනවා. එහෙනම් මේ ටිකට TD දැම්ම නම් ඇති. these are data නේ. ඒතර TD දැම්ම නම් ඇති. දැන් TD හැලින් හරියට අරන් දුන්නා නම් හරි මේ ටික. දැන් අපි data ටික අරන් දෙන්න ඕන. අතරින් submit කරනවා. මෙතනින් හරියට එච්චරයි. හරි email ඊට පස්සේ ඕන අපිට මොනවාද මේකේ submit කරලා තිබ්බේ ඒවා තමයි form එකේ. හරි එතකොට password එක ගන්න පුළුවන්. pwd කියලා තමයි password එක තියෙන්නේ.
gen එක ගන්න පුළුවන් gen වලින් languages English සිංහල ගන්න පුළුවන් eng sin tam science English Tamil T for Tamil තව මොනවද ඒකේ තිබ්බේ ඊමේල් එකකින් පස්සේ password පුළුවන් pwd මෙතන තියෙන නම pwd gen එක මෙතන තියෙන නම gen date of birth dob password $pass සමානයි කියලා මේ විදිහටම ගන්න පුළුවන් pwd එකෙන් තමයි password එන්නේ pwd then pwd here pwd then password date of birth මොනවද තිබ්බේ password is there date of birth is there oh sorry $dob සමානයි dob එක එනවා තව මොනවද තිබ්බේ password හරි agenda එක එන්න ඕන telephone එක එන්න ඕන tel නම් tel නම් tel නම් gen එක එන්න ඕන gender හරි ඔක්කොම විස්තර ටික ඔන්න අපි ගත්තා ඕකෙත් අප hidden field එකක් තිබ්බ ඔයාලට මතක නම් there was a hidden field input type time කියලා hidden field එකක් තිබ්බා ඒකත් අපිට ගන්න පුළුවන් $time equal time ඒක hidden field එකක් මේක submit කරපු වෙලාව then තව එකක් මෙතන ඕන time කියලා හරි ඒකත් අපි දාගමු time okay password $pwd gender $gen languages කීපයක් තියෙනවානේ එතකොට $science ඊළඟට කමා එකක් එනවා $English කමා එකක් එනවා science English කමා එකක් ඊට පස්සේ maths හරි ඒ ටික දාගන්න ඕන හරියට science English maths මෙතන මේවා නැත්තම් බිඳුව දාන්න නැතුව අපි empty කරමු හිස් එකක් කරමු නැත්තම් බිඳුව දැම්මම කැතයි science English maths එතකොට කමා දාලා තියෙනවා නම් ඒ ඉතින් ඉරි කැලක් දැම්මත් හරි save ඊළඟට date of birth $dob telephone $tel time එක $time කියලා ගත්තා හරි මේ විදිහට ගත්තම අපේ ඔක්කොම details ටික ඇවිල්ලායි තියෙන්නේ save කරා එතනට ගියා back ගියා miss සඳනි කවීෂා password 123 කියලා දාමු මෙතන 123 කියලා දාමු date of birth දැම්මා telephone number එකක් දැම්මා save කරා හරි password විතරයි පෙන්නන්නේ නැත්තේ languages අපි ටික් කරලා නැහැ date of birth ආවා time එක ආවා telephone එක ආවා languages මොකුත් ටික් කරලා නැහැ වගේ ඒක ආවේ නැහැ password ආවෙත් නැහැ අපි බලමු ඊතර මොකද්ද ප්‍රශ්න කියලා password අපි 123 නේ දුන්නේ password එකේ නම input type password name pwd හරිනේ pwd අපිට මෙතන ගන්න ඕන pwd හරිනේ post pwd English science Tamil එන්න ඕන හරි save කරලා බලමු ආයෙත් refresh
Mr. තාමත් එන්නේ නැහැ. languages එන්නෙත් නැහැ. දෙකකට නම් ඉරි කෑලි එනවා. තුන්වෙනි එකට ඉරි කෑල්ලක් එන්නෙත් නැහැ. password එන්නෙත් නැහැ. අපි මේක මෙහෙම කරමු. අපි අර printer එක දාලා බලමු මොකක් හරි අවුලක් වෙලා නම් printer එකට අවු වෙනවා පුතේ. printer එක දාලා බලමු. save. හරි. English එනවනේ. English කියලා එනවා. සිංහල English සමාන English සිංහල සමාන සිංහල එනවා language එනවා. gender එනවා. password එනවද? password උත් එනවා. password එනවා. pwd එනවා. pwd ඒක එනවා. English එකයි ing එකයි sin එකයි එනවා. අපි බලමු කෝඩ් එකේ මොකක්ද අපිට සිද්ධ වෙච්ච වැරද්ද කියලා. pass නේ මෙතන තියෙන්නේ පුතේ ඒක හරි. මෙතන pass කියලා අපි අරන් තියෙන. එහෙනම් මෙතන pass වෙන්න ඕන එක ප්‍රශ්නයක්. ඊළඟට මෙතන set sem නේ අරගෙන set එන්න නේද? set තමයි set. science english tamil science english get නේ අරන් තියෙන්නේ. කවුද මේ get ගන්න කිව්වේ නේද? post එකෙන් ගන්න ඕනක get එකෙන් අරගෙන ඔන්න එතන අපරද්දක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ කියන්න ඕන පුතේ වැරදිද්දි. right, you have to tell that. post here also post දැන් හරි පුතේ. දැන් ඔක්කොම ටික එනවා. දැන් අපිට අරක ගන්න ඕන නැහැ. එහෙනම් printer එක අවශ්‍ය නැහැ. මම එක comment කරන්න. I'm going to comment that and then try this. Let's go to this and refresh and you can see okay, the password is there. English has selected, it's coming there. English සිංහල දෙකම select කරලා. සිංහල නේද? SCI නෙවෙයිනේ සිංහලනේ. එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. SIN ENG TAN. හරි එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ. එහෙනම් මෙතන SCI නෙවෙයි SIN සිංහල. හරි ඒකත් හැදුවට පස්සේ නම් හරියන්න ඕන. හරි නේද? සිංහල ඉංග්‍රීසි වෙන්නේ කාන්ට ටයිම් එක ආවේ නැහැ නේ. ටයිම් මොකද පුතේ? ටයිම් එක එන්නේ නැහැ. ටයිම් එක මේක සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. මේක සිලෙක්ට් කරනකොටනේ මේක රන් වෙන්නේ ෆන්ක්ෂන් එක. ඒතකොට ටයිම් එක කියනවා. ඒ කියන්නේ මේක හැම වෙලේම අලුතෙන් සිලෙක්ට් කරොත් තමයි මේක රන් වෙන්නේ. අලුත් එක සබ්මිට් කරද්දි මේක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඒක එනවා. එතකොට මේක රන් වෙනවා ඉන්න ටයිම් එක. හරිනේ? හරි. ඒක සිලෙක්ට් කරන්නේ නැතුව ටයිම් එක ගන්න බැරිද? පුළුවන්. එහෙමනම් ඔයා දෙන්න ඕන on submit කියන එකට දෙන්න ඕන. ෆෝම් එකේ on submit එකට තමයි ටයිම් එක දෙන්න ඕන. හැබැයි එතකොට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක එනවා වේද සෙට් වෙයිද කියලා. නැත්නම් on load එකට දෙන්නත් පුළුවන්. ෆෝම් එකේ on මේ sorry document එකේ on load එකට දෙන්නත් පුළුවන්. document එක load වෙද්දිම අපි දුන්නේ අතන්ට on click එකටනේ දුන්නේ. on change දුන්නේ. on change එකේ on click එක තමයි දුන්නේ. ඒ දෙන තැන වෙනස් කරන්න. ඒ කියන්නේ on load body on load එකට දෙන්නත් පුළුවන්. on load එකට දෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේ තියෙන්නේ on load එකට අපිට දෙන්න පුළුවන් මේක වැඩ කරන්න. මේ ෆන්ක්ෂන් එක අපි දුන්න තැන තමයි ප්‍රශ්නේ. මෙතන අපි දුන්නේ මේකනේ. on change get time නේ දුන්නේ. on change get time. එතකොට get time වෙන්නේ on change එකේදී. on submit එකට දාන්න පුළුවන්. on load එකට දාන්න පුළුවන්. හරි නැත්නම් ඔක්කොගෙම on change එකට දෙන්න පුළුවන්. මේ ඕන එකක් change කරාම get time වැඩ කරන්න. on change හැම එකටම දෙන්න පුළුවන්.
කියන්නේ මෙතන on change get time කියන එක හැම එකටම first name last name එකට මොකක් වෙනස් කරත් time එක වෙනස් වෙනවා. එහෙම දෙන්නත් පුළුවන්. හරි පුතේ මේක ඉක්මනට අපි දාගමු නේද? ඔන්න අමාරුම දේ මම කියනවා දැන් ඔයාලට. මොකද උඩින් ඉඳන් පල්ලෙහාට එකක් copy කරන්න. ඒක අමාරුම දේ. අපි ඔයගොල්ලෝ homework කරන්න ඕන පුතේ. දැන් අපි මේක database එකට දාන්න යන්නේ ඊළඟට. ඒ හින්දා මේක අනිවාර්යයෙන්ම හදාගන්න මේ form එක ඕන. form එක ඔයාලට ඕනේ. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම හදාගන්න. මම ෆයිල් එක එවනකොට වැඩි මම කැමති ඔයගොල්ලෝ උඩින් ඉඳන් ලියනකොට errors තියෙනවා නම් මම උදව් කරන්න. හදාගන්නකො ඉක්මනට මේ තියෙන process.php මෙතන form එක. form එක හැමෝගෙම හරියද? form එක හරිය නැති අය ඉන්නවද? අතොස්සන් form එක හරිය නැති අය ඉන්නවද? form එක හදුවේ නැති අය ඉන්නවනම් පොඩ්ඩක් අතොස්සන්. Please raise your hand if your form is not ready. Please raise your hand if your form is not ready. That means everybody, all of you have created the form, right? Okay. Then let's go to the process. If so, tell me, right? Form එක තියෙනවා නම් අවුලක් කියනවා. Why I ask? Because I can send you the file. That's why I ask. දැන් කියනවා. නේද? I can send you the file. That's why I ask. Okay. The form file I'm sending this now. Form එක මම එවන්නම් දැන්. Deliru ඔන්න ඔයාගේ hosting account එකේ කරන්න පුළුවන්. If you don't have power, do it in your hosting account. That is the recommended thing, and this is process.php, right? You can start doing that now. This is process.php. අනිත් ෆයිල් එක මම යවුවා. Right, no need to write down this note. I'll give you this note. This is about relational database management systems. Relational database management systems. මම note එක දෙන්න. In the relational database management system, basically we store data as tables. අපි table විදියට දත්ත තැන්පත් කරන එක තමයි කරන්නේ. These tables are called relations here. Table or relation. So a single thing, you can see this ash color or gray color one. This is called a record. මේ highlight කරලා තියෙන තනි එකක් ගත්තම record එකක් කියලා කියනවා. එතකොට මේ form එකකින් අපි එකපාරකට දාන එක record එකයි මේ. අපි enter කරන්නේ එක record එකක්. මේ record එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ වගේ record ගොඩක් එකතු වෙලා a collection of records, collection of interrelated records. එකිනෙකට සම්බන්ධිත record ගොඩක්. අපි ඒකට කියනවා table එකක් කියලා. A collection of interrelated records. අපි ඒකට කියනවා table එකක් කියලා. Interrelated records මාලාවක් තමයි table එකක් වෙන්නේ. You can see here. Relational database කියලා කියන්නේ මේ වගේ relations ගොඩක්. මේ වගේ tables ගොඩක්. එතකොට student table එක, marks table එක, attendance table එක, class table එක, teacher table එක, ඒ වගේ එකිනෙකට related tables ගොඩක්. A lot of interrelated tables or the relations we call a database, relational database. So please remember these key terms. I think you can write down the heading and also this one, but no need to write these things because it's needed, not needed, right? You can just write down the heading එක ලියන්න, and other than the heading, please write down these definitions. These are needed. ඉක්මනින් ලියන්න. Right, let's do the coding now. Let's do the coding now. Actually, we have SQL to build these databases. SQL is structured query language, which we can use to create these databases. It has 4 components, DDL, 4 main components, DML, DCL, and TCL. SQL, data definition. Data definition වලින් තමයි data define කළ table structures හදන්නේ. Database හදන්නේ ඒකේ. Data defining the data structures, tables, databases. The structuring part is done by DDL. DML is basically inserting, deleting, updating, retrieving these data. We call CRUD functions, right? CRUD function means create, retrieve, update data. Create can insert. දත්ත ඇතුළත් කරන එක. Retrieve. දත්ත ලබා ගන්න එක. Update. Change in this data.
and D, delete this data. So datta hasuruwanne DML වලින්. Data control, basically user accounts and privileges. Transaction control, so basically concurrent transaction. එකවර වෙන database transaction. These are some advanced parts. We are not going to discuss about that here. We will discuss only about DDL and DML. Then you can install either SAMP, MAMP, LAMP or WAMP. We discuss about that. All these versions are having MySQL. SAMP, WAMP, LAMP, all are having MAMP, MySQL. Or you can install and download MySQL community version. It's free and open source. එක්ක community version එක ගන්න ඕන වෙනම නැත්නම් මේවත් එක්ක එන auto. Since we have already installed that, we can run MySQL, right? First of all, to access, you have to go to the command prompt and then go to the MySQL binary folder path, bin path, MySQL bin path. Let's see it now, and let's write some commands in this and learn about this SQL. Okay, these are some commands: creating database, creating tables, using databases, and after that, creating tables, right? First learn how to create a database, how to use it, and how to change it, and how to create tables, and then how to insert data into that table. Okay, so all these things are there. So only thing is we need to go through and learn these queries. But the main task is linking this with PHP. Okay, you can share the screen. One of you can share the screen, then I'll guide you to do that. All of others can do by looking at the screen. Okay, here I can see Nadun's screen. Nadun, please go to your MySQL path. To do that, please first of all, please go to Explorer. Explorer in the File Explorer, then go to your C drive. In D, the way I get something. C was the D. So if it is D, select D, right? I don't know where you have installed. Go to the SAM folder. Okay, SAM folder. Then sorry, not htdoc, sorry. MySQL. Can you see the MySQL? Here, yes, SAM MySQL. Then you have bin binaries. Right now, click on this address bar and type CMD. That is the easiest way. Okay, come on, CMD type. That is the easiest way, and you can see the path is now ready to run the code. Okay, let's do with someone else also. Can you share the screen? Someone else, please. Share කරන්න පුතේ කවුරු හරි. ඔයාලගේ hosting account එකේ කරන්නත් පුළුවන්. You can do this in your hosting account. 000 web host. You can use that to write MySQL, right? Who's going to share? Javiru, Lavanya, please share. Okay, Javiru, MySQL path. Please go to Explorer, then C drive. OS C drive. There are SAMP. There are MySQL. Yep. Inside that bin folder, bin folder, bin. CMD, yes, CMD, and then you can see that path. Okay, right, okay. Nadun, you can share again. Right, now we are in the MySQL prompt. Okay, the command to log into the server is this. You have to type this command to log into the server. MySQL -u root -p, press enter. MySQL u satama root. MySQL space -u root Rina lakuna u -u space
root is the username, then minus p. Okay, press enter. Enter again. Without typing anything, please enter again. Yes, you have to go to the sample. Sample 10. SAM control ekata. MySQL start kala diyene ne, right? Okay, now you can see it started, right? Kaliin oyage මොකක් හරි password error එක. Okay, now to see the databases, you have a command called show databases. That will show all the databases. Okay, now you can see the databases available to. Let's create a new database. To do that, you can use create database command. So these commands you need to remember, right? Create database, say DB school. Okay, now use DB school to shift the database. Use space DB school. That is how you change the database. Use DB school. Okay, now DB school has changed. Now let's create a table. I need to treat the table to insert all these fields. I hope you can remember the field names. Title, first name, last name, email, password, gender, languages, date of birth, telephone, and time. So let's do that. Create, yes, table, create space table, create space table, then the table name. Table again, nama denna TBL data kiyala dennako, TBL data. TBL data. Oh, where are the TBL data? You have TBL data, okay, DATA. Enter කරන්න. Semicolon ගහන්න එපා. වරහන් අරින්න. දැන් අපි විස්තරය ලියන්න යන්නේ වරහණක් අරින්න. සාමාන්‍ය bracket එකක් අරින්න. දැන් ලියන්න පළවෙනි එක අපි ඔකට දාමු create table TBL data stid student id එක දාමු student id stid ඊට පස්සේ ඒකේ විස්තරය කියන්න ඕන. Right? විස්තරය මොකක්ද? You can say stid is int3 no int it has a tree එන්න මම පෙන්නන්න. Here create table tbl data වරහණක් කැරියා stid int වරහන් ඇතුලේ තුනක් දාන්න. int3 not null මේ විදිහටම not null primary key auto increment මම කියලා දෙන්නයි මොකද්ද කියලා. stid int3 not null primary key auto underscore increment ඊට පස්සේ කමාවක්. Then the first name, last name, first name, last name, field names එක මතකයිනේ මේ විදිහටම දිගටම දීගෙන යන්න තියෙන්නේ. වාචා කියන්නේ characters. characters උපරිම 30යි කියන එක තමයි කියන්නේ. මෙතනක් වාචා characters උපරිම 40යි. int කියන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යා. උපරිම 5යි කියන එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඔතන මම දුන්නේ 3.
එතකොට address කියන එකත් අපිට දාන්න පුළුවන් වාචා variable characters 150. ඔයාලගේ තියෙන fields ගැන හිතන්න. So what are the fields? You can see these are the fields. එතකොට මේවන් හරි මේ විදිහට යන්න ඕනේ. title වාචා title එකට කීයක් දෙන්නද? 5ක්. title වාචා 5 not null. First name වාචා 30 not null. Last name වාචා 40 not null. email වාචා 40 not null. Password වාචා 40. Gender වාචා 6ක් නේ තියෙන උඩින් female උන. Gender වාචා 6 not null. Languages එක එක දෙනකොටදී language තුන වෙනම දෙන්න. සිංහල yes no එකක් නේ. එහෙනම් අපි දෙමු yes සිංහල boolean කියන data type එක දෙමු. boolean කියන්නේ logic. එතකොට ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් මෙහෙම සිංහල sorry සිංහලෙන්ම වදිනවා. සිංහල boolean ඊළඟට english boolean tamil boolean ඊළඟට date of birth නැත්නම් DOB date telephone int 9ක් නේ තියෙන්නේ int 9 time date time දෙන්නත් පුළුවන් right timestamp or time can be date time or timestamp right එහෙම දැම්මත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ then let's enter this data right then අපි මේක enter කරලා බලමු okay Nadun you can share this share කරන්න බලන්න ඔක්කොම වාචානේ පුතේ දාලා තියෙන මං හිතන්නේ ටයිම් එක ටයිප් එක වෙනස් කරනවා නම් හොඳයි STI දැන් බෑ දැන් වෙනස් කරන්න බෑ command STI දැන් පස්සේ alter table එකක් ගහලා enter කරන්න ඕන title වාචා date of birth මොකක්ද මේ ඒකත් වාචාද දැන් මේ එතකොට හැබැයි අර මේ date එක store කරන්න බෑ telephone number එක ඒකත් වාචානේ දාලා තියෙන්නේ ඔක්කොම වාචා ඒතර date type පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නේද data types කියලාද දාන්න ඕනේ ඔව් දැන් ඒක කරන්න දෙයක් නැහැ දැන් ඔක්කොම වාචා දාලා ඔයාගේ subject කොහෙද මට පෙන්නන්න subject එක සිංහල english ඒ ටික නෑ ඒවා දැන් මම first name last name email password gender ඒ මොකද්ද l ඒ තුන වෙන වෙනම insert කරන්න පුතේ ඒ තුන වෙන වෙනම දාන්න ඕනේ ඕක පොඩ්ඩක් වරද්ද මේව කරන්නකො ඕකට semicolon එකක් ගන්න එතකොට ඕක error එක එනවා semicolon එකක් ගන්න ඒක lent කරන්න right ඕක ආයෙ මුලින් ඉඳන් ගන්න මේ errors තියෙනවා දැන් යාගේ code එක හරි යාගේ code එක හරි වුණාට පොඩි වැඩක් තියෙනවා මේකේ errors උදාහරණයක් විදිහට අර subject තුන වෙන වෙනම දාන්න ඕන ඒ කියන්නේ english කියන එක boolean එකක් විදිහට boolean කියන්නේ logic data ඊළඟ සිංහල කියන එක boolean එකක් විදිහට tamil කියන එක boolean එකක් අන්න ඒව වැරදි එතකොට යාගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක int එකක් වෙන්න ඕනේ int 9 එතකොට ඔය semicolon එකකින් ඉවර කරන්න වරහනක් දාන්න ඕන උතන
create table db school කියලා වරහණක් එන්න ඕන. ඔය semicolon එකක් දාගෙන මොකද කරන්නේ? නදුන් ඊළඟට මොකද date of birth එන්න ඕන date. ඊළඟට time එන්න ඕන date time කියන දේ. ඒවට sizes ඕනේ sizes auto ගන්න. හරි ලියා ගන්නකො බලන්න දැන් හරියට හදන්න table එක. අනිත් අයත් බලන් ඉන්න create table create database නෙමෙයි create table create database කියලා හදුවොත් ඉවරයි. database එක හදලා ඉවරයි නේ create table. හරි අනිත් අයත් ඒක බලාගෙන හදන්න උදව් ඕනනම් කියන්න. Others, I think you have seen, right? He has done some errors, but third time he had created this table without any error. So remember this now. You can write down even, right? Create table, table data and stid. Stid is the student ID. int3 can a maximum you can go is 999. 3 numbers. 999 තම උඩරිම යන්න පුළුවන්. So in this school only you can add only 999 students, but if you need further students int4 වගේ දුන්නා නම් 9999 int5 දුන්නා නම් 99999 ඒක ඔයා තීරණය කරන්න ඕන. මම දුන්නේ int3 later also you can change. Not null means not empty. Not null කියන්නේ empty වෙන්න බෑ. Need to have a value. Value එකක් තියෙන්නම ඕන. ඒක තමයි not null කියලා කියන්නේ. Primary key. Primary key is the main key. Main way to identify them. අපි student think about your school පුතේ. In your school also students are identified by using your registration number, right? Student number. Registration number is the main identifier. ඔයාලගේ ඉස්කෝලෙත් එහෙමනේ. Here also it's like this. The main identifier is the number. So that is used to identify the record in this table. So that is called the primary key. Auto increment means after one student register, the next student will get the next immediate number. ඒ කියන්නේ අපි තම student number 510 register වුණා කියලා. After entering 510, the next value will be ඊළඟ එක මොකක්ද වෙන්නේ 511. එයාව register වුණාම automatically 512. Likewise, that is automatically maintained in the counter. The advantage is it will never get repeated. මොකද primary key එකක් repeat වෙන්න බෑ. Primary key cannot be repeated. Repeat වෙන්න බෑ. එකම අගේ දෙපාරක් තියෙන්න බෑ. This auto increment feature will preserve the value because it will only get the next incremented value when you insert the next record. It will never repeat. So that is the advantage. Right? I hope you understood. ඔන්න මම සිංහලෙන් ආයෙ කියන්නම්. මේකේ student ID එක තමයි අඳුනා ගන්න පාවිච්චි කරන්නේ row එක. Not null කියන්නේ හිස් වෙන්න බෑ කියන එක. Primary key කියන්නේ අපි ඒකෙන් තමයි පුතේ මුළු row එකම අඳුරා ගන්න. ඒක නැවත නැවත එකම number එක තියෙන්න බෑ. ඔයාලගේ ඉස්කෝලේ registration number එක වගේ. ඒක repeat වෙන්න බෑ. හිස් වෙන්නත් බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට registration number එකක් තිබිය යුතුයි. සහ ඒක හිස් වෙන්නත් බෑ. ඒක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඔන්න දැන් query එක හරියට ලියාගත්තා. query okay 0 row affected කියලා එනවනම් table එක හැදිලා. ඔක DDL query එකක්. database එක හැදුවා අපි create database කියලා. database එක හැදුවා. create table කියලා table එකක් හැදුවා. අපි queries samples ලියාගමු. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ හදපු එක බලන්න. Can you type desk DESC desk C DESC ඉස්තනක් table එකේ නම TBL data TBL නේද TBL data TBL data table කියන එක නේද TBL data semicolon හරි නේද ඔන්න ඔක්කොම හැදිලා තියෙනවා table එක. බලන්න boolean කියන එක tiny int වෙලා තියෙනවා automatically tiny int. එක ඉලක්කමක int එකක්. ඒ කියන්නේ 0 or 1 කියන එක.
Okay, now let's see. This is, I think everybody completed. Hurry, let's see this, how to insert data now. So to get the data, you can write this query. Select all from, select, select, space, asterisk, all select asterisk from table again, from TBL data. TBL data name the remember the name of the table, so don't confuse. Then the semicolon will give you the result of this. It's empty because no data is there. Okay, let's insert some data now. To insert data, we are using insert query. Insert space into, int or into, space, the table name, TBL data, then varahan error, open the brackets. First, you have to give the student ID that we are not going to give, it will be automatically added. So you can put null කියලා දාන්න පුළුවන්. එතකොට automatically add කරගන්න. Null, comma. Then the title you can give Mr. or something, but inside the quotation, yes, inside the double quotation or single quotation, Mr. MR. Okay. So then the first name and all. Okay, likewise, you can give all these things. Mr. Nadun Kosala, then the email, comma, then what? Password. Password, all right, number numbers with the quotation at the Vacha and Dara. Vacha them, you have to use the quotations. Vacha means quotations. ඊට පස්සේ gender එක male quotation again ඊළඟට තියෙනවා English science Tamil කතා කරන්න පුළුවන් ඒවා එකට 0 හරි 1 හරි දෙන්න no need of quotation, you can put 0 or 1. So let's say you can speak in English, put 1. ඊළඟට සිංහලනේ සිංහල also 1, then your Tamil 0. The telephone number 9 digit number, digit 9කට දෙන්න ඕන බිංදුව ඕනේ without 0 නැතුව 0 ඕනේ give 9 digit number. Comma. There's a date එක දෙන්න ඕන date month year quotation ඇතුලේ 2022 වාගේ උපන්දිනේ quotation. Yes, 2000. Dash එකකින් වෙන් කරන්න පුතේ 2004 ally පොඩි ally එකක් නෙමෙයි කෙලින් ඉරක්. Right, okay, yeah, that's correct. Month and then comma, then time එක දෙන්න පුළුවන් now කියන එකකින් now now කියලා වරහණක් දාන්න. වරහණක් ඇරලා වරහණ වහන්න. වරහණක් ඇරලා වහන්න. වරහණක් ඇරලා වහන්න. function දෙන්නේ def වගේ ආන්න. Right. දැන් අර main වරහණ වහන්න. ප්‍රධාන වරහණ වහන්න. then semicolon එකක් දෙන්න. Press enter. Oh. What's wrong? Something wrong there. බලන්න මොකක් හරි පිළිවෙල මාරුණාද කියලා. STID null හරි Mr. Nadun Kosala, email okay, password okay, gender is what? Vacha 6 okay. Tiny int 110 okay. Telephone number, tell, date of birth.
insert into table data values. Put up arrow please. Up arrow එක ගන්න. all right දැන් ඔයා එන්නකෝ left arrow එකෙන් table data කියන තැනට left arrow එකෙන් එන්න. එතන values කියලා එන්න ඕන පුතේ. space එකක් තියලා values enter කරන්න. හරි. දැන් හරිනේ. දැක්කද එක චූටි දෙයක් මිස් වුණොත්. Now you can select all and see. Select all from table. Yes, press enter. Now you will get that data. Can you see? Everything is entered, including the date, time, and timestamp. Let's insert one more data. තව එකක් enter කරමු. කොහොමද? Insert into table data values. Up arrow එක ගහුවා නම් හරි දෙපාරක් විතර. ආය up arrow. Okay. Others also please follow Nadun's screen, and I will give you some time to you to follow, right? So you can Nadun, you can input 5 or 6 more data. වෙනස් කර කර input කරන්න පුතේ. What you can do is, Pute, you can write down this note. Yes, that is good. So you have entered all the data. Yes, we will discuss about this further. Now you know how to create a table, how to insert data. So next day, what we have to do is we have to do the same using PHP, right? Okay, what I can do, I'll send you the note now. I'll send you the note up to here. Yeah, up to here, I'll send it, right? Please go through this. Sweet. Just go through the note and also take a printout, or better if you can write down, when you can remember this very well. When you write down, that's why I'm asking you to write down if possible. Anyway, now I'm sending this and I'm attaching this to your chat. You can download it from the chat. It's a very important one. The lesson is very, very important. Please download it. Okay, Pute. So you can download this and please update your note or write down it. So next day I'll be discussing the database connectivity part with PHP. Have a medical practice karla in on. You have to practice this and come. Then only you will understand that, right? Otherwise it will be difficult. So practice, practice, and practice. So don't, if you are getting any errors අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න. Please talk to me, then I'll tell you what to do. Okay, then good night. See you all next week. Good night. Okay, bye. Thank you, sir. Good night, sir.